Möchtest du auch ein Wasser? Ja. So, dann wäre das dein Glas. So. Haare noch kämen? Nein. So, passt schon. Katharina fehlt noch. Achso, dann mach dein Ding da an. Mhm. Also wie? Katharina. Die liebe Technik. Ja. Jetzt. Konrad, wir hätten hier vorne noch ein Plätzchen. Ach so. Aha, okay. Die letzten Reihen werden immer als erstes gefüllt. Gut. Dann erstmal ein herzliches Willkommen zum heutigen Tag des 18. Jahrhunderts. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und wir begrüßen ebenfalls unsere online zugeschalteten Gäste, die über einen Livestream heute auch an unserem Tag des 18. Jahrhunderts teilhaben können. Ja, und bevor wir in medias res steigen, ist es mir eine große Freude, unsere Querflötistin vorzustellen, Sophie Katharina Schollum. Sie ist Sängerin, Komponistin und eben Querflötistin, lebt in Wien, wo sie an der Universität für Darstellende Kunst studiert hat. Sie ist in den verschiedensten musikalischen Richtungen und Formationen aktiv und exploriert etwa die Schnittstellen zwischen Lichtkunst und Musik, aber auch von Klassik, neuer Musik und Jazz. Mehrere Alben sind bereits erschienen und sie tritt regelmäßig auf nationalen und internationalen Bühnen auf. Nach ihrem großartigen Beitrag beim letztjährigen Tag des 18. Jahrhunderts freuen wir uns sehr, dich auch heute wieder bei uns begrüßen zu können. Und wir freuen uns, den Tag des 18. Jahrhunderts mit einem ersten musikalischen Stück zu eröffnen. Ich freue mich auch, wieder da zu sein. Ich spiele als erstes ein Stück von Sebastian Bodinus. Er ist der einzige Komponist des heutigen Abends, der nicht selber Flötist war. Er hat Oboe gespielt. Er hat in Deutschland gelebt.
Zunächst vielen Dank und auch ebenfalls ein großes Dankeschön an unsere diesjährigen Gastgeber der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und insbesondere Frau Nicole Kiefer und Frau Ines Scholz, die uns in der Vorbereitung, im Aufbau heute sehr professionell und wie immer umfangreich unterstützt haben. Weiterer Dank geht an die Stadt Wien, die mit einem finanziellen Beitrag ebenso die Abhaltung der heutigen Veranstaltung finanziert hat. Und ebenfalls möchten wir nochmals unseren im April ernannten Sekretär Christian Stand-Hartinger danken, der uns in der sozusagen Anmeldung zu diesem Tag des 18. Jahrhunderts unterstützt hat. Und außerdem, we want to express our great gratitude to have our honorary guest here with us, Peter Burke, who will be giving the honorary speech to us in a few minutes. Und ebenfalls natürlich möchten wir den Mitgliedern der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts danken, denn ohne sozusagen ihre finanzielle Unterstützung durch die Mitgliedsbeiträge wäre dieser heute Abend auch nicht möglich gewesen. Und des Weiteren, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, aber weil wir einfach davon ausgehen, dass jeder uns kennt. Also, mein Name ist Maren Romberg. Und mein Name ist Doris Gruber. Gut. Und wir freuen uns, Sie heute durch den Abend führen zu dürfen. Genau. Der, wie Sie hier sehen und auch dem Programm entnehmen können, sehr vielfältig sein wird. Einmal werden wir das diesjährige Jahrbuch präsentieren, sozusagen, das pünktlich zum Tag des 18. Jahrhunderts erschienen ist. Dann wird Thomas Wallnick, der hoffentlich noch zu uns stoßen wird, unsere neuen Mitglieder in der Gesellschaft begrüßen. Und last but not least, we will have our wonderful talk by Peter Burke, A Tale of Two Cities, the communication of leisure in London and Edo in the long 18th century. Und falls Sie Ihren Abend noch planen, die gesamte Veranstaltung wird ca. 1,5 Stunden einnehmen. Allerdings, Sie müssen schon bis zum Schluss durchhalten, denn sonst gibt es kein Glaser als Belohnung. Und natürlich, was ein nettes Schnittchen ist. Wo ein großer Dank an Frau Tischler-Hofer ausgeht für die Linzer Schnitte. Für die Linzer Schnitten. Und nun dürfen wir ein weiteres Stück genießen von Sophie Scholl. Ja, nachdem ich letztes Jahr ein Stück ausgegraben hatte von einer weiblichen, also von einer Komponistin aus dem 18. Jahrhundert, habe ich das heuer wieder getan. Es gibt keine Flöten-Solo-Stücke für Flöte aus dem 18. Jahrhundert. Es fehlt das Basso Continuo, das ist von der Anna Amalie von Preußen. Sie hat gelebt von 1723 bis 1787 und war die kleinste Schwester von Friedrich dem Großen, der auch Flöte gespielt hat. Genau, und sie hat auch Flöte gespielt und komponiert und ich spiele den zweiten Satz aus einer Sonate für Flöte und Basso Continuo.
Herzlichen Dank. Nun freut es mich, die Präsentation unseres 40. Jahrbuchs anzukündigen. Es sollte eigentlich der Herausgeber Markus Müller heute vor Ihnen stehen, allerdings ist er aus einem sehr triftigen Grund verhindert. Daraufhin hat er einen Ersatz sozusagen organisiert, den Sie ja in Ihrem Programm vorfinden, Professor Dieter Weiß aus München. Allerdings ist er heute erkrankt und konnte nicht kommen. Aber alle guten Dinge sind drei und ich glaube, wir haben einen wunderbaren Ersatz gefunden. Es ist mir eine besondere Freude, Christoph Gnant, der das heute übernommen hat, zu präsentieren. Unser langjähriges Mitglied der ÖG 18, National Delegate der ÖG 18. Und Christoph, darf ich dich bitten? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute früh hatte ich noch nicht gewusst, dass ich nun diese hohe Ehre haben werde. Das 40. Jahrbuch, allein das ist schon ein Grund zum Feiern der Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Ihnen vorzustellen, das sich beschäftigt mit Doing Baroque, interdisziplinäre Zugänge zum Barock als Praxis. Meine Aufgabe, nachdem ich es noch nicht vollständig gelesen habe, wird mir dadurch sehr erleichtert, dass Markus Müller ein allerdings umfangreiches Manuskript zur Vorstellung dem Herrn Professor Weiß übermittelt hat und dieser an uns. Und ich darf also ausdrücklich betonen, dass den folgenden Ausführungen keinerlei intellektuelle Leistung meinerseits zugrunde liegt, sondern die lichtvollen Ausführungen von Herrn Müller. Also, Sie sehen alle hier das Titelblatt oder den Cover unseres Jahrbuches. Am 28. April 1770 besichtigte Marie Antoinette auf ihrer Brautfahrt nach Paris in Augsburg den Neubau des später sogenannten Schätzlerpalais. Also für alle Frühneuzeit-Historikerinnen muss man natürlich mal in Augsburg gewesen sein und wenn man in Augsburg ist, muss man natürlich auch das Schätzlerpalais besichtigen. Auftraggeber des Neubaus war der in Augsburger Patriziat groß gewordene Kaufmann Benedikt Adam Liebert von Liebenhofen. Dieser hat für die Fertigung der Fresken des Treppenhauses und des Festsaals den römischen Wandlerkünstler Gregorio Guglielmi ausgewählt, der bereits zuvor in Wien gewirkt hatte. Möglicherweise wusste Liebert durch seine Kontakte an den habsburgischen Kaiserhof um Berühmtheit und Talent des Freskanten, so Müller. Das von diesem gefertigte zentrale Fresko des Festsaals ziert, wie besprochen, das Cover des heute vorzustellenden Jahrbuchs und öffnet uns den Blick in einen strahlenden Wolkenhimmel mit Erdteilallegorien, worüber Marion und Wolfgang Schmale viel besser als ich berufen wären, Ausführliches darzulegen. Das Zentrum des Freskos bildet der Handel an der Seite Europas als Weltenkönigin, das versuchen wir hier zu skizzieren. Europa in ein weiß-goldenes Gewand gekleidet und gekrönt mit einem Lorbeerkranz trägt den Reichsapfel in ihrer linken Hand. Und Herr Müller hat jetzt nun ausführlich eine Bildbeschreibung angeschlossen, die ich mit Ihrer gütigen Erlaubnis auch mangels Kompetenz als Kunsthistoriker auslasse. Also, als Marie Antoinette den Festsaal betrat, konnte sie möglicherweise in der gemalten Europa die Züge ihrer Mutter Maria Theresia erkennen, so eine Forschungsthese. Die aus dem Füllhorn strömenden Münzen lassen sich demnach mit den Maria Theresia Silbertalern gleichsetzen. In der Münzprägestätte des vorderösterreichischen Günzburg findet sich offenbar bis heute eine ähnliche Motivik. Genauso deutlich wie die Vorstellung einer eurozentrisch dominierten Welt- und dadurch florierenden Handelsordnung spiegelt das Fresko allerdings den ökonomischen Erfolg und das neue Standesbewusstsein des Auftraggebers Benedikt Adam von Liebert wider. Dieser hielt selbst in seinen autobiografischen Aufzeichnungen fest,
welchen großen Eindruck der Festsaal auf die Höflinge gemacht hatte, die die Königin von Frankreich, die spätere, begleiteten. Ich zitiere: Alles, besonders aber der Saal, gefiel den hohen Herrschaften sehr wohl. Ja, einige versicherten, dass es dem Gusto nach schöner als der Schönbrunner und sämtliche Säle, so sonst bekannt wären, überträfe. Also das möchte ich jetzt nicht kunsthistorisch von den Kundigen diskutiert wissen wollen, aber also es ist ein besonders schöner Saal und wie gesagt, wenn Sie mal nach Augsburg kommen, schauen Sie sich ihn an. Mit seiner Eröffnung im Jahr 1770 steht das Schätzlerpalais ganz am Ausgang des mit der Stilrichtung des Rokoko zu Ende gehenden Barockzeitalters, so die klassische Kunstgeschichte. Das beschriebene Fresko selbst wirft viele Fragen an eine solche systematisch-stilistische Typologisierung auf. Die auf dem Fresko dargestellten Objekte spannen gleichsam ein interdisziplinäres Portfolio menschlicher Lebensbereiche auf. Musik, Kunst und Wissenschaften, Handel, Ökonomie, Bergbau und Seefahrt sowie Militär, alles umgeben von Flora und Fauna. Eingebettet ist alles in den Rahmen patrizisch-adeliger Inszenierung im weiteren strukturellen Kontext der Architektur, aber auch des Protokolls und der Repräsentation an den europäischen Höfen des 17. und 18. Jahrhunderts. Bezüge zum Wiener Hof, besonders zu Maria Theresia, lassen sich dabei erkennen, ebenso wie zu Joseph II. Für Mutter und Sohn hat die Forschung die Ambivalenzen der Kategorisierung von Beharrung und Reform vielfach diskutiert. Gab es also barocke Repräsentationsarchitektur, in der sich aufgeklärte Akteurinnen und Akteure bewegten und dabei barocke oder schon klassische Musik hörten? Verdeutlichen sie die Ambivalenzen und begrifflichen Unschärfen, wenn für das 18. Jahrhundert die Aufklärung als Novität notwendig von dem unterschieden werden muss, wovon sie sich absetzen wollte, die Aufklärung, und musste bei gleichzeitig zu beobachtendem, zumindest partiellen Festhalten am ästhetischen System und den kulturellen Strukturelementen der barocken Kunst und Architektur. Der vorliegende Band versucht nun, diese Diskussion mit Blick auf historische Praktiken zu vertiefen. Forschungen zu Spezifika des Josephinismus und der Aufklärung in Österreich, teils konzeptuell kaum zu trennen vom ehemals sogenannten aufgeklärten Absolutismus und der katholischen Aufklärung, konnten bereits von praxeologischen Ansätzen profitieren, wie sie für die Aufklärungsforschung mittlerweile als etabliert bezeichnet werden können. Stefanie Stockhorst, ein bedeutendes Mitglied des internationalen Vorstands unserer Gesellschaften, hat methodische Überlegungen zu Doing Enlightenment systematisch reflektiert. Den umgekehrten Weg geht nun dieser Band zum Barock, in dem mit Doing Baroque der Versuch unternommen wird, neue Zugänge zu einem für das 18. Jahrhundert genauso wirkmächtigen wie ambivalenten Epochenbegriff als kulturelle Praxis aufzuzeigen. 2 Tagungen im schwäbischen Wettenhausen bei Günzburg in den Jahren 2023 und 2025 unter dem Titel Lebenswelten im schwäbischen Barockwinkel konnten bei einer bewusst interdisziplinär ausgerichteten Perspektivierung auf einen begrenzten Untersuchungsraum überraschende synergetische Ergebnisse festhalten. Die Lebenswelten im von der vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau sowie geistlichen und weltlichen Kleinterritorien dominierten nördlichen Ostschwaben, im Übrigen eine wunderschöne Gegend, zwischen Ulm und dem Bodensee, lade jeden ein, dort einmal Urlaub zu machen, alle nicken, waren schon dort, wunderbar, zeigten sich nicht nur in einer heute noch sichtbaren architektonischen Sakraltopographie als barock.
Vielmehr wurde diskutiert, ob nicht auch in Aktenbeständen, Selbstzeugnissen, musikalischen Kompositionen und Bildungshorizonten eine barocke Praxisformation rekonstruiert werden könnte. Dass beim Barock neben dem Wortursprung nicht einmal zu klären ist, ob der oder das Barock richtigerweise verwendet werden sollte, auch das wollen wir jetzt nicht diskutieren, ist sprachlich ein viel geringeres Problem als der fehlende Plural. Kann sich die Erforschung der Aufklärung damit behelfen, von Aufklärungen zu sprechen, um regional, national, konfessionell oder auch zeitlich voneinander abgrenzbare Formen der Aufklärung, die damit nicht mehr als eine verstanden werden soll, zu differenzieren? Entfällt diese Option sprachlich für den Barock? Stattdessen kann es helfen, für Praktiken unterschiedlicher Disziplinen, Regionen, Konfessionen und Kulturen eine Verwendung des Adjektiv Barock zu erproben, um möglicherweise auf diesem Weg Spezifika der zu Ende gehenden vormodernen Gesellschaften in Europa und der neuen Welt differenzierter und nüchterner in den Blick zu nehmen. Und genau das versucht nun dieser Band, der in 3 Abteilungen zu jeweils 2 Beiträgen dies reflektiert. Erstens barocke Gelehrsamkeit, Historiographie und Physikotheologie, die für die Aufklärung gut erforschten gelehrten Sozietäten, Zeitschriften, Bibliotheken, Sammlungen und Korrespondenznetzwerke entstanden im 18. Jahrhundert nicht aus dem Nichts, sondern nutzten bestehende Medien oder bauten auf etablierten Strukturen der barocken Gelehrtenrepublik auf, ohne ihnen damit Novität abzusprechen. Eine bessere Erschließung barocker Gelehrsamkeit kann helfen, sich differenzierter mit umstrittenen Phänomenen wie Frühaufklärung oder katholischer Aufklärung auseinandersetzen zu können. Aldous Schmidt stellt die Frage nach der Eigenständigkeit einer Barockhistoriographie, die sich zwischen den deutlich weniger hinterfragten Phasen von Humanismus und Aufklärung verorten ließe. Simona Boscani-Leoni sieht in der Physikotheologie die Auflösung der scheinbaren Paradoxie des Barock zwischen Harmonie und Diskordanz, zwischen Staunen über die Wunder der Natur und deren präziser Beobachtung. Zweitens, barocke Kultur, Musizieren und Bauen. Mit Blick auf barocke Architektur und Kunst sowie deren Entstehung und Nutzung lassen sich zahlreiche über die Kunstgeschichte hinausgehende kulturelle Praktiken in den Blick nehmen. Auftragsvergabe, Ziele, Finanzierung und Umsetzung von Architektur, Malerei, Musik und anderen Kunstformen zeigen sich so eingebettet in eine breite barocke kulturelle Praxis, die es interdisziplinär zu beleuchten gilt. Eine eher von der zeitgenössischen Musikaufführungspraxis kommende Perspektive auf Doing Baroque wählt Cordula Knaus anhand der Höfe in Mannheim und Bayreuth, problematisiert sie ausgehend von den sozialhistorischen Strukturen in der Musik komponiert und aufgeführt wurde, die von der musikwissenschaftlichen Forschung diskutierten Systematisierungsversuche für das 18. Jahrhundert und betont erkennbare strukturelle Kontinuitäten der höfischen Musikpraxis bis in die 1780er Jahre. Meinrad von Engelberg untersucht ausgehend von seinen bisherigen Forschungen das Bauen als zentrale barocke Praxis anhand von europäisch kontextualisierten Beispielen aus dem österreichischen Raum, betont er insbesondere die Vorrangstellung des Landes gegenüber der Stadt als Innovationsregion. Und drittens, barocke Frömmigkeitspraxis, Inszenierung und Beten. Als Theatrum Sacrum gehört die barocke Liturgie zu den häufigen Assoziationen, fragt man nach dem Barock. Barockfrömmigkeit steht in einigen Studien sogar im Zentrum einer barocken Kulturgeschichte, eng verknüpft mit dem konfessionellen Paradigma.
Und die beiden sind anwesend, daher dilettiere ich jetzt in besonders markanter Weise, aber wie gesagt, ich verlese Markus Müller. Verbunden mit einem Plädoyer für Barock im Plural befasst sich Werner Delesco mit medialen Praktiken des Sehens und Durchschreitens von Kunst und Bauwerken als bildliche Rhetorik. Gerade im religiösen Kontext lässt sich diese Rhetorik etwa auch in den verschriftlichten und im Druck verbreiteten Predigten fassen. Die Praxis der Wallfahrt trug maßgeblich performativ zur Konstitution sozialer Räume bei und damit auch zur Dynamisierung der Medialität. In Abgrenzung von der Aufklärung durch Kunst sieht Telesco gerade den Repräsentationsverzicht als maßgeblichen Unterschied zur medial inszenierten barocken Frömmigkeitspraxis. Ines Peper untersucht das Verhältnis von Hof- und Barockfrömmigkeit am Beispiel zweier Fürstinnen aus dem Hause Pfalz-Neuburg. Die gelebte religiöse Praxis der beiden fand vor einer höfischen Öffentlichkeit statt und wurde bereits zu deren Lebzeiten für ein zeitgenössisches Publikum übersetzt und inszeniert. Dass sich die Ergebnisse der drei Untersuchungsebenen nicht ohne weiteres in einen größeren praxeologischen Kontext für weitergehende Thesen zur barocken Mentalität und Kultur in einem umfassenden Sinn fruchtbar machen lassen, betont Barbara Stolberg-Rillinger in ihrem kritischen Schlusskommentar. Mit Blick auf barocke Verwaltungs- und Herrschaftspraxis verortet sie die europäischen Machthaber in einem Wettstreit nicht nur um Pomp und Glorie in Kunst und Architektur, sondern auch in Militär, Diplomatie und Administration. Jenseits solcher Metareflexionen zeigt freilich die populärwissenschaftliche Omnipräsenz des Begriffs Barock, dass weniger das Errichten stringenter konzeptioneller Rahmen not tut, sondern vielmehr an erster Stelle die sichtende Auseinandersetzung und tentativ-systematische Annäherung an eine interdisziplinär enorm breite Produktion zum Thema. Soviel also zum Schwerpunkt Barock. Der Band enthält auch einen Aufsatz von Renate Zedinger und wie immer bei uns zahlreiche spannende Rezensionen. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen Lust zum Lesen und natürlich für alle, die noch nicht Mitglied unserer Gesellschaft sind, zum Kaufen und insbesondere zum Beitreten gemacht. Dann können Sie nämlich nächstes Jahr das nächste Jahrbuch kostenfrei erwerben. Was ich aber noch nachtragen muss, ist, wie ist der Band überhaupt entstanden? Und dazu schreibt Herr Müller Folgendes. Er, Müller, dankt, dass er den Band herausgeben und heute vorstellen durfte. Heißt freilich nicht, dass nicht auch andere ganz maßgebliche Persönlichkeiten am Zustandekommen des diesjährigen Jahrbuchs unserer Gesellschaft beteiligt waren. Entstanden war die Idee an einem schönen Sommerabend im Juli 2023 im Kaiserhof der Münchner Residenz. Untertags hat ein Workshop von unserem Obmann Thomas Wallnig am Institut für Bayerische Geschichte stattgefunden. Dieter Weiß und Franz Villaffer sekundierten uns beiden, also Müller und Wallnig, am Glas des Pfälzer Weines, also ich nehme an, es war mehr als ein Glas, und die Idee einer Zusammenarbeit war geboren, eine passende Geschichte für einen Band, der sich mit barocker Praktik beschäftigt. Dir, lieber Thomas, Müller in Absentia, sei sowohl als Vorsitzenden der Gesellschaft als auch, und das noch mehr, als intellektuellen Gesprächspartner herzlich gedankt. Ebenso danke ich den Kolleginnen Elinor Forster und Elisabeth Lobenwein für das gemeinsame Durchstehen der Mühen des Peer-Review-Verfahrens und des Korrigierens der Beiträge. Frau Eva Buchberger vom Böhlau Verlag sei herzlich Dank gesagt für die gute Zusammenarbeit. Für die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung danke ich im Namen aller Beteiligten, der Bayerischen Forschungsstiftung und der Stadt Wien, vor allem aber den Mitgliedern der Gesellschaft. Maßgeblich ermöglichen diese durch ihre Mitgliedsbeiträge das Erscheinen des Jahrbuchs.
Dank geht auch an den ÖAD für die großzügige Unterstützung durch den Ankauf von Exemplaren für die Österreich-Bibliotheken. Wir haben darüber heute schon gesprochen. Arnulf Knafel sei für diese Vermittlung seit vielen Jahren besonders gedankt. Zuletzt danke ich, Müller, den Kolleginnen Doris Gruber und Marion Romberg für die Vorbereitung des heutigen Abends und des würdigen Rahmens für die Buchvorstellung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind mit meiner unvollkommenen Vertretung dennoch ein wenig eingetaucht in unseren neuesten Band. Ich hoffe, alle, die ihn schon haben, werden ihn mit großem Interesse lesen und die ihn noch nicht haben, werden ihn erwerben. Vielen Dank. Auch von unserer Seite herzlichen Dank an die stellvertretenden Präsentationen und an die Autoren, Autorinnen zum Jahrbuch, was wir mit Vergnügen lesen werden. Nun bitte ich zum nächsten musikalischen Umrahmung. Ja. Ich spiele jetzt noch ein Stück zuletzt, das aus 2 Sätzen besteht. Jetzt spiele ich einen Satz, dann ist die Vorstellung der neuen Mitglieder und dann spiele ich den zweiten Satz. Das Stück ist von Johann Georg Tromlitz. Er war Flötist und Flötenbauer und er hat also vor der Querflöte gab es die Traversflöte, die hatte weniger Klappen. Und er hat ein Modell entwickelt mit 8 Klappen, weil das vorige Modell mit einer Klappe hat nicht gut gestimmt, das hat ihm nicht gefallen. Und die war der Vorläufer von der Böhmflöte, die der Vorläufer von der heutigen Querflöte ist.
mir eine besondere Freude als stellvertretende Obfrau in Vertretung unseres Obmanns, die Begrüßung unserer neuen Mitglieder vorzunehmen. Dieses Jahr sind eine Reihe internationaler und nationaler Kolleginnen der Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts beigetreten, worüber wir uns sehr freuen. Und wer mag, ich weiß jetzt nicht, wer alles von unseren neuen Mitgliedern da ist, könnte doch kurz mal einmal aufstehen und nur, es ist freiwillig. Ich sehe so einige, aber gut. Also herzlich willkommen und in die Gesellschaft. Ja, nun sind wir auch schon beim zweiten Teil von Johann Georg Tromlitz. Das war etwas zu schnell. Sollen wir nochmal zurück? Nein, ist total perfekt. Gut. And now it's my utmost pleasure and great honor to introduce Professor Peter Burke to you. One of the most important scholars of our time and someone who deeply shaped my intellectual thinking. And shortly on his CV, educated in St. Ignatius College in London and St. John's College in Oxford, he became a junior lecturer at the University of Sussex, and afterwards a professor of cultural history in Cambridge in 1979. He retired from the chair in 2004, but remains a life fellow of Emmanuel College. To even name all his publications would stretch all evening long. He published over 30 books and hundreds of articles. Among his publications are, for instance, the Culture and Society in the Renaissance and the Social History of Knowledge. His work has been translated in 33 languages, and for most of his career he has worked on the culture and social history of early modern Europe, but now he extended his investigations also to Brazil and the 20th century. His latest work, Ignorance, A Global History, just appeared in 2023. I highly recommend it, and it was just translated into German. And at the moment, he's working on a history of misunderstanding. Peter Burke, we are very much looking forward to your speech.
So, good evening, everybody, and thank you very much, Doris, for the generous introduction. Let me just make sure I know how to work this thing, so I'll try. That's great. Those are the first and second slides. Now, in the 18th century, more exactly a long 18th century, you know, these long centuries have become rather fashionable. But anyway, the period running from about 1660 to 1830, in that period, two of the largest cities in the world were London and Edo, which was the name in the 18th century for the city that became Tokyo, a name that goes back only to the late 19th century. So in the 18th century, Edo was the capital of the regime, that is, the regime of the Tokugawa, who had been in power since the early 17th century and would stay in power until 1868. At the beginning of the 18th century, Edo was probably the largest city in the world, with around 1 million inhabitants. A century later, though, it had been overtaken by London. Now, I chose this topic for a special reason. That is, I was attracted by what I think of as almost uncanny similarities in the way in which the two cities developed economically, socially, and above all, culturally at this time. In both cities, there was a growing commercialization of leisure activities, part of what we now call the rise of a consumer society. And of course, a similar trend became visible on a smaller scale in a number of other cities in this period. They included Paris, with about 600,000 people in the middle of the 18th century, two more Japanese cities, Kyoto and Osaka, with about 400,000 people each, Amsterdam with about 200,000. You see the one's going down quite fast in terms of numbers. And of course, I also want to mention Vienna with around 175,000 at that time. And I don't suppose I need to remind you in this place that Dr. Roman Zandgruber has studied 18th century Austria, including Vienna, as the beginning of a Konsumgesellschaft. So in what follows, I'd like to focus attention on the cultural consequences of the rapid growth of an urban population. In London, the story begins in 1660, because that's the year of the restoration of the English monarchy after Cromwell's Republic. In Edo, it begins in the so-called Genroku period, 1688 to 1704, still remembered as a great age of creativity, of innovation in the arts, with consequences that would last for a long time. I mean, a cultural regime that goes till the middle of the 19th century, not only the moment when of the imperial restoration, the moment of the eruption of Western powers on the Japanese scene, but also 1849 is the age of the death of Hokusai, who, at least in the West, is thought of as the greatest Japanese artist of all time, though in Japan that assessment is a bit more controversial. So, the commercialization of the arts was particularly obvious in the case of the theatre. For centuries, dramatic performances had taken place in both cities, in both countries, in temporary accommodation. In Europe, at court or in taverns, and in Japan, in religious shrines, especially Shinto shrines. As for the actors, they were traditionally either amateurs
or nomads. There wasn't really a possibility of professionalization without moving from place to place, because that was the only way that one could present the same play to different audiences. But it seems to be the case that a tipping point occurs when a city reaches the figure of something like 100,000 people. It then becomes possible for a given play to be presented in the same place to different people. And so that made it worthwhile for an entrepreneur to invest in the building of permanent theatres. And so purpose-built theatres in this period competed for attention with temporary festivals. In Edo, the former shrine dancer Ismo no Okuni, there on the screen, as you see, with a samurai sword in her hand, she seems to have been the inventor of kabuki, that is, a theatrical genre that combines dances with short plays, to the accompaniment of music, especially by the three-stringed instrument, the shamisen. This new dramatic form was presented in theatres, especially in the three major cities of Japan at this time, in the so-called pleasure quarters, which were formally separated from the rest of the city by government decree. So what you're looking at is the Yoshiwara, that is the red light district of Edo in the 17th century. Now, in the year 1629, the Japanese government forbade women to perform in these theatres, which is curious since, as you've seen, it was a woman who seems to have invented this very genre. In response to the ban, male actors began to specialize in female roles, the so-called onagata. Some of them were so skilled, they performed so well, it was said at the time that women imitated the gestures of the onagata to appear more feminine. Now, turning to the audience of kabuki, it was mainly concerned of the middle class, that is, artisans and shopkeepers. But in practice, it also included members of the military elite, the samurai. Actually, they weren't allowed to be present, but there's plenty of evidence that they did. But in order to pass as middle-class people, they had to leave their famous two swords behind before going into the theatre, and even to disguise their faces by wearing very large bamboo hats. Now, soon after women disappeared from the stage in Edo, they arrived on the stage in London at the time of the revival of the theatre after it was banned by the Puritan Republic. Now, purpose-built theatres in London go back further than they do in Japan. They go back to the age of Shakespeare. But at that time, as I expect you know, female roles were played by boys, and some comedies by Shakespeare would not be intelligible if one didn't realize that the female speakers were actually male. So, but on the other hand, in 17th century London, actresses suddenly appear on stage. At the Theatre Royal in Drury Lane and the New Theatre in the Haymarket, which I'm happy to say are still working theatres in London today. So they employed actresses such as Nell Gwynn and Elizabeth Barry. Let me get to the next one now. Now that's kabuki in progress. So still in the Yoshiwara. So the lady on the left is Elizabeth Barry.
no good picture of Nell Gwyn, unfortunately. The reputation of these women was, shall we say, ambiguous. One might say they were celebrated without being respectable, since a number of actresses had a second job. They were mistresses of aristocrats, or in Nell Gwyn's case, of Charles II. That was the climax of a career that had begun with her selling oranges outside the theatre in Drury Lane, where she later performed. And like the Yoshiwara, Drury Lane was a red light district at this time. Music was part of the performance. But in London, but not, I think, in Edo, this was the age of the rise of the concert. So a musical performance, which was a public event organized by a musical society, and where the public paid a fee or a subscription. Handel, Mozart, Haydn were all performed in this form of commercialized entertainment in London. Some skilled performers, especially actors, became what we now call stars, that is, celebrities well known to the public. In London, one of the stars was David Garrick, whom you see on the right, famous for playing Hamlet and other plays from Shakespeare. In Edo, let's move on, famous actors included, starting at the left, Fujiwara no Sumitomo, and then a whole dynasty of actors who all took the same stage name, Danjuro. And although there were no actresses active in Edo after 1629, famous courtesans such as Miyabito on the right before you get to the image at the top there, they were portrayed by well-known artists. And as in 16th century Venice, some Japanese courtesans became famous not only for their beauty or their sexual skills, but also for the elegance both of their clothes and their conversation. Now, in both cities, human actors were supplemented by puppet theatre, bunraku or joruri in Japan. In Edo, the puppets acted, but the story was told, actually it was chanted by a human narrator accompanied by music. Once again, the shamisen. Favourite plays, including several based on true stories about love suicides, lovers who are unable to marry and chose to commit suicide together. Some plays being performed only a few days after the news of one of these collective suicides. The puppet masters were said to excel in representing the body language of the lovers' emotions. They still do so, as I can affirm from experience having watched one of these performances. It's quite remarkable how a wooden puppet can be made to make subtle gestures to express emotion. In London, this was more down market and probably less sophisticated, though we can't be sure. The most famous puppet shows took place near Smithfield Market and Bartholomew Fair, which was originally just an annual festival, but so popular it gradually became a permanent fixture in the city. The fairs attracted a wider audience, a poorer audience than the theatres, because tickets were expensive in London at this time. So there's a story that a well-known English poet went out of fashion, and then he was reduced to acting in Bartholomew Fair to make a living, and to make matters worse, he was even asked to play the part of a dragon. Sport, too, became a business, part of the entertainment business at this time in both cities. Boxing in London, wrestling in Edo.
matches in both cases were viewed by masses of spectators. And by the late 18th century, stars such as Daniel Mendoza, and that's the next one. That's it. Yeah. Had arrived in this domain, just as in the case of the theatre. In Edo, I don't need to tell you the equivalent was sumo wrestling, a spectacle that developed out of performances staged to make money for charity and held in Shinto shrines. But now the performances were moved to public space in the city. And as in London, some performers became stars, and among them Onagawa Kisaburo, who you see on the right. Now, speaking about the commercialization of leisure, it's obviously necessary to focus not only on the performers, but the entrepreneurs, or in the language of the time, the impresario. One famous London example in the 18th century was actually Swiss, Johann Jakob Heidegger. It was he who helped introduce Italian opera to London, as well as organizing what were known as masquerades, that is, balls for the elite where everyone was supposed to wear a mask. Handel, who settled in London, was himself active as a musical entrepreneur as well as a composer. So, an impresario in a totally different genre was Philip Astley, who began his career in London by opening a riding school. But he later developed, maybe one can again say invented, a new genre, what we call a circus, combining spectacles of riding with performances by acrobats and clowns. So the basic combination of those three, just as in circuses now. Another impresario, Jonathan Tyers, had the idea of developing a plot of land in East London into gardens, Vauxhall Gardens, a private park with admission by ticket. It opened at night, which was unusual, beginning of formal nightlife. It provided refreshments, music, and a setting for both public masquerades and, of course, private sexual adventures. It was later upstaged by another gardens, Ranelagh Gardens in Chelsea, which became more fashionable and the tickets were more expensive. Interestingly, that belonged to a syndicate that included the owner of the Theatre Royal in Drury Lane. So there's a link between the different forms of commercial entertainment. Besides the pleasure quarters, sites for relaxation and conversation included coffee houses in London, tea houses in Edo. In coffee houses, which opened in London decades before they opened elsewhere in Europe, even, unbelievably, in Vienna, the attractions already included newspapers, still a novelty at this time. And the combination of coffee with newspapers encouraged discussions of politics and, of course, the rise of what Jürgen Habermas calls the public sphere, or, to speak his language, Öffentlichkeit. Interesting, a German abstraction about it in the Anglophone world that's a slightly more concrete translation. As for tea houses, there were printed guides to Edo from the 17th century onwards, and they listed the best places to go, and they even mentioned certain pretty waitresses by name. I think it's time now to say something about visual culture. After all, you've been looking at a number of objects produced at this time in these places. So in both cities, images printed on paper
were used as advertising of both performances and performers. In England, they were monochrome, though they could be coloured by hand. And they were printed from metal plates, usually copper, because copper is softer, offers less resistance to the engraver's instrument. And William Hogarth is, let's see if I remember to. No. It should move on, but it's not moving on for some reason. No. I think I can see that there are some images left, but it's not. Anyway, William Hogarth and Thomas Rowlandson were both famous artists whose reputation depended at the time on their engravings. Hogarth's paintings became famous later. The prints reached a wide public, displayed as they were in the windows of print shops. Because this is a time, again, commercialization, you have the rise of the shop window as a place to display goods and entice members of the public to go in and buy them. It also means, of course, that people without money can spend time looking at these things, and so that means that the circulation of Hogarth's and Rowlandson's images, and indeed Gilray's political cartoons from the end of the 18th century, they could reach a much wider public than the people who could afford to buy a copy. In Japan, the engravings were different, first because they were made on blocks of wood, which had long been used for printing texts, and they were now employed to make independent images as well. The images, which included what are now famous works of art by Hiroshige, Utamaro, Hokusai, were not taken seriously as art in Japan until the late 19th century, when foreign collectors began to take an interest, the wave of Japonism in France and elsewhere. But they were printed in colour, in contrast to European engravings. It's quite a complicated process because you had to keep on going through the routine of printing for each colour that's used in the print. So it demands a very special kind of skill. And commercialization of art included advertising of the art as well as the objects portrayed. So prints of famous actors were displayed on walls, but in Edo, Hokusai advertised himself by a stunt. He painted what he announced in advance would be the biggest picture in the world, an image of Buddha. And then he proceeded to paint this picture in the open air, surrounded by crowds of spectators. A special genre of these engravings were known as ukiyo-e, that is, pictures of the floating world. And that phrase, floating world, is an interesting one. Originally, it was a Buddhist phrase to refer to this world as the scene of illusion. But the term was changing its meaning, or adding to its meaning at this time, to refer to the pleasure quarters of major cities, especially the Yoshiwara. So you have a secularization of a religious phrase which fits in with the rise of this innovating secular culture. In its new meaning, I sometimes think that the term floating world could be taken over by historians to refer to parts of early modern cities, notably Venice, Amsterdam, and London. In London, the attractions of the so-called Covent Garden ladies, who were active not very far from Drury Lane, were particularly well known. Their names, together with their prices, were even printed in directories of addresses, which are themselves a response to the growth of cities. That is,
There are so many people living in the city that in order to find someone whose shop sells a particular kind of product, it's necessary to consult some kind of reference work. And of course, entrepreneurs immediately appeared to produce works of this kind. Now, referring to dictionaries of addresses, like printed guides to a particular city, raises the question of literacy, which was spreading at the time in both places. Literacy became increasingly easy to acquire for women as well as men in Japan, assisted in this case by the rise of an alternative to the traditional use of Chinese ideograms, adapted for Japanese use. It's an extraordinary thought. The Japanese adopted the Chinese script. It was a sign of the cultural dominance of China in around the year 1000 in particular. But the two languages are structurally so different. Chinese uninflected and Japanese with many inflections, so they had to tinker with the script. But now, instead of having these Chinese characters, where even reading a simple text, you have to learn about 2,000, and to be a scholar, more like 30 or 40,000, a great strain on the visual memory. The Japanese invented kana, a simple syllabic alphabet, easy to learn, and that helped spread literacy, especially to women who had been more informally rather than formally excluded from education. Literacy is also increasingly necessary in an urban environment where ability to read signs can be virtually necessary for survival. I realized this on my first visit to Tokyo in the early 1980s, when there were very few signs in English. The situation's changed since then, luckily for some foreigners. So you come out of the underground and you see that the walls are plastered with signs. And you don't know, it could be advertising, it could be telling you that you're forbidden to do something, crossing the road in a particular place. Could be saying that there's some danger, men working above, whatever. So I suddenly realized what it must have felt like if you were an illiterate immigrant from the countryside coming to London and walking the streets and seeing the signs and knowing they were important and being unable to read them. In its turn, the spread of literacy had unintended consequences. It supported the rise of popular literature. And in this case, the similarity between the reading publics in the two cities helps explain the remarkable resemblance between two texts, two stories written by two gifted writers of fiction at this time. Daniel Defoe in London, Iharo Sakaku working in Osaka, but being read in Edo as well. Sakaku's most famous story is The Life of an Amorous Woman. That's the normal English translation. It goes back to 1686. And Defoe's Moll Flanders, published in 1722. Both of them are narratives of the adventures of working girls who try to make a living in the new urban environment. The two stories are both told in the first person, and in both cases, the historians of literature in the two countries have suggested that the first person fiction is a secularization of a religious custom, confessional literature. Because confessional autobiography in a Buddhist environment in Edo and in a Protestant environment in London
and think of the way in which John Bunyan's book, not The Pilgrim's Progress this time, but his spiritual autobiography, Grace Abounding to the Chief of Sinners, was part of a religious tradition, which went with some meeting houses allowing or encouraging testimony, where somebody would get up, rather like Alcoholics Anonymous now, and saying, I was a sinner, I did all these terrible things, and now I've been converted. So these, what I think of as uncanny similarities, demand explanation. And the first thing one might think of is contact between the two cities. But they were virtually, if not completely, lacking in this period. Because the Japanese government in the early 17th century, alarmed by the number of conversions to Christianity, they not only banned Christianity, but they tried to close the country from foreign intervention, foreign visits even. Actually, a small number of Chinese and Korean merchants were allowed in, but very few. And they didn't open it again till they were forced to do so with the arrival of American ships in the 1850s. So the only channel of communication between Europe and Japan in the 18th century was via the Dutch East India Company, which was allowed to trade with Japan on the condition that it established its quarters on an artificial island, very small one, just off the coast of the port of Nagasaki. So this made it very difficult for much information about either country to pass to the other one. So similarities between the culture of these two cities must essentially be the result of economic and social forces. The rapid rise in the population of both England and Japan at this time was reflected in the rapid growth of the two cities I've been talking about. And so, in its turn, this growth encouraged the commercialization of leisure in both cities, because entrepreneurs of different kinds, I didn't mention all of them, realized the opportunities for profit offered by the massive rise in the number of people living close together in the same place and willing to pay for different kinds of entertainment. The differences between the two cities, on the other hand, because tea houses are not the same as coffee houses and wrestling is not the same as boxing, this was due to older cultural traditions. The traditions were not abandoned in this innovating world, but they were transformed, as they continue to be transformed in both places in response to a changing world. Thank you for your attention. Thank you. There won't be an encore. Thank you very much. I'm sure everybody has very many questions, and I kindly invite you to post them in the course of the buffet that is now open. Thank you.